Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Amen. Gingon diri nga ang atong tulosa nga Dios nagpaambit sa siyang kaugalingon dinhi nato. Amen. Dahil ako'y gikuan diri nga how we need for us to enjoy this dispensing kaning transmission of the triune God in us. What we need is to switch on. Amen. Kinahanglan na nito nga muliso dahil sa atong nasagol ug ipanganak nga espiritu may igsoon. Amen. At sa portion, siya nga, we need to see Christ who was ministered by John for the dispensing of the triune God as life into our tripartite being. Amen? Brothers and sisters, our God is dispensing into us day by day. Amen? Dili lang sa atong espiritu, kundi He wants to saturate, impart Himself into our soul, to our mind, emotion, and will until sa ato ang lawas may suon. Amen? On God's side, it is God's dispensing. But on our side, it is receiving. That's why, day by day, we need to open to the Lord. Amen? To receive the divine dispensing. Amen? Then, in the book of John, the Christ that John ministered is first, God in the beginning, which is the God who is the source of life. Amen? This God is the eternal Logos, the one who defines, explains, and expresses God. This Christ is the eternal life, the divine life, uncreated life imparting into us. This Christ also is the giver of the Spirit. Man, this Christ is the Son of Man, nahikay siya, nakabaton siya sa Diyos, tawhanong kinaiya, mga igsoon. Then kini nga Christ, i-minister ni John, in John 1 chapter 1 verse 29, He is the Lamb of God, amen, who takes away the sin of the world. Sa point H, siya, kini nga Lamb of God, nahimo siyang propitiation of our sins. But pasabot nga nahimo siyang puli nato, mga igsoon. Amen, sa nahimo siyang advocate, nahimo siyang manlalaban nato. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga duna tayo ing-ani nga Kristo. Nahimo natong all-inclusive nga atong mapahimuslan mga igsoon. Kining tanan, alang ra din siya sa pagpaambit sa kaugalingon dinhi nato. Amen.